Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais King Bala sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je me nomme Chassama Kassim Razako au état civil, alias aka King Bala, comme tu l'avais dit. Oh wow, King Bala, c'est vraiment un honneur et une joie pour moi de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. J'ai toujours entendu parler de la star de Djonda, de la star de Togolais, et je suis vraiment honorée aujourd'hui de vous avoir. King Bala, dites-moi en fait, vous venez de quelle région et de quelle ville de Djonda? Je suis de la région de carrière, je suis de Assoli, Bafilo, mais en tant que team, Djonda et Assoli, c'est la même chose. Donc, c'est toujours le thème. En fait, je pensais que vous étiez de Djonda. Franchement, je ne savais pas, vous venez de la région de Bala. Je représente toujours la communauté thème. En tout cas, c'est franchement une joie pour moi de vous avoir en direct de Washington DC en train de me parler de votre carrière. Comment est-ce que vous avez commencé votre carrière et qu'est-ce qui vous a inspiré? L'inspiration, vraiment, ça vient de Dieu. Le commencement de la musique, c'est un appel. Vous voulez dire que depuis l'enfance, vous étiez inspiré et c'est comme ça que vous pensez que c'est un appel? Et vraiment, comment est-ce que alors vous avez commencé votre carrière professionnelle? Comme tu l'as dit, c'est depuis l'enfance. Mon petit nom est Bala. Donc, les Kings là, j'ai choisi ça depuis l'enfance. Je faisais de la musique, je chantais des chansons des gens et tout depuis l'enfance. Mais moi-même, j'ai commencé à écrire quand j'étais au collège. Professionnellement, j'ai commencé ça en 2006, entre 2006 et 2007. What inspired you? Finally, you decided to become a singer. My inspiration, my source of inspiration is from God. No, there's nothing like that that presents my inspiration except God. You know, I can say I have some mentors, I have some icons that I really love their music and all, but my inspiration personally is from God. You told me before that you were born in Ghana. Tell me. I decided to get back to Togo when I started musical professionally. That was 2006, 2007. So you recorded your first album in Togo or Ghana? I recorded my album in Ghana before I came to Togo because at those times, the studios are more available in Ghana than Togo here. I understand that you grew up in Ghana first before you established in Togo. And tell me the city that you were born in. I wasn't born in the city. Okay. I was born in a village. You were born in where? In a village called Odobin, Agona Odobin, in the central region of Ghana. Okay, so I think you speak English better than French, right? Yeah, because I did my education in Ghana. Je suis contente que malgré que vous étiez né au Ghana, vous avez étudié là-bas, vous parlez quand même français et vous avez quand même gardé vos origines. Et moi, je suis très contente de ça. You gotta know where you're from. And immediately you know where you're from, it's very easy for you to get to know where you're going to. When I came back to Togo with this musical thing, there are a lot of people who tried to convince me to not sing in my dialect because it is not going to happen for me. It is not going to work. They preferred me to be singing in English or to learn Aimez, which is the language of the South, the Togo South, to learn Aimez so that I can be fusing Aimez with English and or maybe French. But I told them, if today I left my dialects behind and take somebody's dialects, they started from somewhere before they got to where they are today. We need to start from somewhere because there was only one Kwame Nkrumah and only one Thomas Sankara who started from somewhere. Then somebody or some people came and continued. So
No matter what, we got to start from somewhere. So I prefer to stick to my dialect. I prefer to be honest to my dialect. I prefer to be loyal to my dialect. And today, we really thank God. Even here in the South, there are a lot of girls, there are a lot of people who like our music, but they don't understand the language and they're willing to learn. For me, I think you did the best things, you know, to keep your culture, because I think it's very important, you know, for you to show in your music that you have a culture. And this is what people do when I interview people around Africa. This is where, you know, everybody is proud to show his culture. And I think that's the plus for you. But tell me exactly, since you recorded your first music in 2016, what language exactly you use in your music? My first album I recorded with my language fused with Ashanti, the Ghanaian language, the Chi, with Kotokoli, my language, the thing. But later, me myself, I realized I'm more easy in composing when it comes to my dialects. I'm more easy in singing when it comes to my dialect. So it's something like it was like a destiny thing. So I have to stick with it. Where are you with your careers today? Je suis sur le point de départ. Il y en a des gens qui pensent qu'on est déjà arrivé, mais pour moi, je suis plus le point de départ. Ça vient de commencer. Ce n'est que le début du commencement. Since last 2 years, we did a lot. We've changed a lot. We came with another level. We came with another picture, with a different picture. But to me, and for me, this is just the beginning. Yeah, I think it's the beginning because everybody wants to grow. So how many albums do you have today in the market? I have 6 albums. For the songs, I bet you, I cannot identify, or I cannot remember and say, no, I have 100 songs or I have 200 songs, but I have more than 300 songs. Since it was not easy at the beginning, like you see, you were born in Ghana, raised up in Ghana, then came to Togo to start your music. If you have advice to give to a young singer today who want to sing or who want to become a professional singer, what are you going to tell them? It has 2 keys, and the 2 keys, humility and respect. In the industry, in the musical industry, some artists grown, when they're coming out, they used to get some godfathers, some coaches, some helpers who are also an artist, so they used to show them the road. And Anglais, follow who no road. So for me, when I'm coming up, I didn't get somebody to be there for me like that. So my respect and my humbleness towards my family, because people call them fans. Some of the artists say my fans. I don't call them my fans, I call them my family. So my humbleness and my respect towards my family is the real key of my success in this showbiz. So if I have an advice to tell, if I had an advice to give to a young chap who is coming out in the showbiz, in the musical industry, or in any avenue, I would say respect and humbleness, humility and respect. I think humility is very important. You know, humbleness is very important, because when I spoke to big singer like Aimez and all that, this is the same thing they told me. Parlez-moi de l'expérience que vous avez eue depuis que vous avez commencé par chanter. In every situation, there will be ups and downs. So you yourself, you have to be determined. Determination, courage, and the respect and the humility, as I'm saying. De toute façon, on a compris que c'était pas facile dès le début. Et donc, je comprends que être un artiste, c'est pas facile. Il faut vraiment avoir peut-être la passion pour pouvoir continuer
dans la chanson. Quel genre de musique vous produisez? Je prends un peu la tradition de chez moi, en tant qu'intime. Et puis, il y a un afrobeat partout. On dit afro-thème. Personnellement, j'ai fait afro-thème. You combine afrobeat and theme in your music, right? You got it. Dites-moi, comment est-ce que vous avez vos financements? Vous financez vous-même votre carrière ou vous avez des gens qui vous supportent comme les mécènes? Bala est une artiste indépendante. I'm an independent artist and I do everything by my own and my family, which means the people around me. Dès qu'on a 20 000, on fait un projet de 20 000. Dès qu'on a 100 000, on fait un projet de 100 000. Donc, on est toujours indépendant. Donc, s'il y a une maison de production qui s'intéresse à nous, nos portes sont toujours ouvertes. Our doors are open for everybody. Okay, I understand that it's not easy to get finances. Then you finance everything for yourself. Then you produce yourself. As-tu un mot de fin? Je dis merci à la famille Gouni Empire, parce que moi je les appelle pas mes fans, je les appelle ma famille, pour le soutien depuis le début. Même si j'ai un concert à Lomé, il y en a qui se déplacent depuis 5 ans pour venir à Lomé pour assister. Donc, je tiens à leur dire merci énormément pour leur amour. They really love me. I really love them. I love them to die. Because I really appreciate their love for me. They were there for me since day one and they were still there for me up to now. I cannot do this game without them. I'm very happy for you that people support you that way. And I think I can see that, you know, in Togo, you are well known and people really like you, appreciate your music. And that's why I'm so proud to be with you today. King Bala, you have been traveling around Africa, and I'm so happy for you to tell me today which country did you go to sing? From Togo, Ghana, Benin, Nigeria, Burkina, Niger, Germany, Italy, France et bientôt en Amérique aussi. King Bala, vous avez beaucoup voyagé et moi je suis très contente que vous fassiez tous ces pays d'Afrique, d'Europe et bientôt en Amérique. Et franchement, ce serait une joie aussi de vous rencontrer. Nous au moins a cappella. Eleru kizenya Hadia bikanya do isolenya Eleru kizenya Erozanda teken ba Wendi nanya wonyo nanya Anya baile lemuna yerinya Wendi nanya wonyo nanya Anya baile lemuna tuya Hadia Natali Sawan bakuge wabanyo Hadia Natali Sawan bakuge wabanyo. King Bala, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je me sens tellement honorée pour moi aujourd'hui de vous avoir sur ma chaîne en train de me parler de votre carrière. Vous avez beaucoup voyagé en Europe comme en Afrique et bientôt vous serez aux États-Unis pour un concert. Vous chantez dans la culture thème et mélangé avec du afrobeat. Vous êtes né au Ghana et vous êtes venu en 2006 au Togo et vous avez commencé votre carrière. Vous parlez bien anglais et vous parlez bien français. On est en direct de Washington d'ici aux États-Unis et j'espère vous revoir très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.